Our next speaker hails from a part of the country that I love to go to, especially during summer, Te Tai Tokerau. And up there in a place called Kawakawa is a marae called Motatau, and also around the corner in another place called Moerewa o Tiria Marae, two marae that I connect to. Nō reira, tēnei kai kōrero. Ko tōna kaupapa, kei te kimi hia ia no hia tātou, kei hia tātou I nai nei, kia anga whakamua te titiro. Kuini Daniels from Ngāti Hine Health Trust. Her presentation titled Working in the Whanau Ora Space, Looking at the Past into the Future. Ko tautoro rāua ko pirongia ngā maunga, ko waimā rāua, ko waikato ngā awa, ko aramiro, te ri-ingi rātou ko tāheke roa ngā marae, ko tainui rāua ko Ngātuki Matawhaurua ngā waka, ko Ngāti Pākau, Ngāti Moerewa, me Ngāti Mahanga ngā hapu, ko pōtatau te whero, te tangata, ko ngā puhi, rāua ko waikato, ngā iwi, ko te whānau Birch, Gin, Kerei, Grey, Abraham, Aperehama, Tāni Ora Daniels, ngā ingoa whānau, ko Kuini Josephine Daniels, tōna ingoa e te iwi, anei a Kuini. Aroha mai tuahine, kei a koe te wā. Kia ora, kia ora. Tēnā tātou katoa. Aroha mai. Ko tēnei toku whakapapa, ko pirongia te maunga, ko pukewheki rawa ko te aroha ngā urupa, ko waikato rawa ko waima ngā awa, ko tainui rawa ko Ngātuki Matawhaurua ngā waka, ko te kaharoa tāheke roa rātou ko mahu ki te rangi ngā marae. Ko Ngāti Mahanga, Ngāti Pākau, Ngāti Moerewa o Kuhapu, ko waikato tainui ngā iwi. Ko Kuini Daniels ahau, he whānau ora tāpuhi mō Ngāti Hine Haura ki Kawakawa, ki te Tai Tokerau. I just wanted to do a few acknowledgements. Ki tō tātou matua nui te rangi, nāna I hanga ngā mea katoa. Ki ngā tini mate, ko wehe atu ki te pō, haere atu rā. Ki a Ngāti Hine Health Trust, tōku nei mahi, my work colleagues, to the speakers before me, such as Lizzie, Whai Lizzie, she was one of my tutors in Whanganui Tara. Kia NZNO organisation, kia Rebecca Ma, for organising this awesome conference. Ngā mihi kia koutou. Ki te runanga ki te Tai Tokerau, our te Tai Tokerau rep, moana teiho, our RNs, our students and delegates. Kia koe Keenan, kia Titihuia, kia Kerry, anō hoki, kia Memo, ngā kauhautu o NZNO. Ko te wiki o te reo Māori, no reira, kia kahata mai ki tātou katoa. A little bit about my abstract that I submitted to the committee was around our Paparata outreach clinics here in Ngāti Hine Health Trust. And the outreach clinics are rural community, for our rural community with mobile clinicians and health professionals. We have rongoa Māori medical advisors and also nurses that attend these clinics that delivers the needs to our community. As we move globally into the Whanau Ora space, which envisions innovation with other entities and PHOs to work collectively and effectively, incorporating social services and mental health services to conquer the rates of suicide for young people and Māori. Whanau Ora can also mean trialling new initiatives such as including shared medical appointments,
Free prescriptions among all rural high-risk areas are also a project I'd like to see in the near future. A reflection of Ngāti Hine Health Trust. So in its seedlings, it began with the mobile nursing service, which has been around for many years, since Ngāti Hine Health Trust in 1992. The Paparata outreach clinics have been around since 2000s, since the year 2000, serving the Mid-North District, Ngāti Hine region. What are the clinics? So it's an innovation for nurses, doctors, health promoters, and rongoa dietitians. It's about breaking barriers for isolated high-risk whānau, meeting the needs of Māori whānau, initiating change for better access to whānau, bringing the resources to whānau, hapu and iwi, providing education around long-term conditions, including diabetes, providing health checks by a nurse or doctor, including blood pressure, blood sugar, or weight management, discussing promotional material such as Whanau Ora navigation and other social services. It's a fun-filled environment that supports and encourages wellness in a holistic kaupapa Māori way. And you'll see next, just in the picture of the slide, the Ngāti Hine region and what areas we cover. Its purpose, again, bringing services to whānau, breaking barriers, innovation with wider communities and services, such as Ministry of Social Development, which we heard from our previous speaker, Lizzie. Preventing injury or illness to worsen, promoting wellness through education, networking with stakeholders, DHBs, and as well as the Ministry of Health directly. It's a nil to minimal cost for whānau, and it's utilising te reo Māori, me ona tikanga. The future for outreach clinics is more resources, including podiatry, free prescriptions, mental health and awareness kaimahi, for Whanau Ora to be focused on outreach clinics to go nationwide, eventually global. It's a kaumātua kuia input, including marae, and more staff in frontline promotion and prevention. And it's also about our nurses upskilling, potentially to nurse practitioner. Looking at the past into the future, as stipulated in previous slides, a kaupapa Māori initiative has always worked for us, including alternative medicines such as rongoa. Talking about such subjects is very meaningful for many Māori, wherever they may hail from, te tai rāwhiti, tai tokerau Waikato, it's all very relevant information. DHBs and Ministry of Health are key components to making strategies happen on the front line. Ngāti Hine offers exactly this, which can be utilised almost anywhere where there is culture or religion. Community wellbeing in Aotearoa, nursing and beyond. In summary, Paparata outreach clinics in Tai Tokerau, Ngāti Hine region was established during a very high need for Māori. Ngāti Hine organisation has grown significantly and is continuing to grow with the guidance of our tupuna, whom established Ngāti Hine at its very early stages. Ngāti Hine is an iwi provider in te tai tokerau, and is always looking for ways to better help our people. Working during COVID-19 pandemic has opened our eyes to much more that has impacted our people with long-term conditions, whānau whom have lost their jobs or profit from their businesses' economy.
Ngāti Hine wishes to fill the inequity gaps as it continues to grow if nothing is done. By doing this, we are able to set a founding place for future generations, for our tamariki and mokopuna. Kua tawhitike tō haerenga mai, kia kore e haere tonu. He nui rawa o mahi, kia kore e mahi tonu. You have come so far not to go further. You have done too much not to do more. Nā tā he mihi nare. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koe e Kuini. Ka hoki aku mahara. I te wā, ka mea mai koe tēnā kaupapa rongowa. Immediately, I hoki aku mahara kia Uncle Tohe Ashby. A couple of years ago, I was up there at Motatau, and he's one of the first tāne that's shown me how to hanga parapara. Nō reira, ko wai hoki, te whakahua mai tēnei kōrero a te tiriti o Waitangi, ko koutou, e noho mai rā ki te nota. To utilise this as a positive kaupapa and not to use as a negative or power issue. And just as you finished off your kōrero, nā tā he mi hinare, tika tau, inanahi, ki te tai rāwhiti, I hinga te kaupoe whakamutunga, ki reira mo te hokowhitu atu, a tērā o nā pāpā. Hua anō, tika tau kōrero, we've come too far to not carry on and finish the job. Nō reira, e kore e mutu ngā mihi kia koe. I have some kōrero here going on. I don't know if they're questions. We'll go through them one by one. More like mihi to you. Thank you, Keelan, for that inspiring introduction to the whānau of the centre of the universe. Moana teiho. Yay, Kuini, you go, girl. Kia ora, my esteemed colleague and whāngarei kare. Anei te tehi pātai, is your trust in a position to pay a nurse practitioner? If so, how have you been able to find this funding? Fantastic service. Any response to that? Not currently at the moment. We've already got a nurse practitioner, but I mean, there's always proposals that can be forwarded to the DHB and the Ministry of Health. So, aye. Kia ora. Tēnei pātai no Margaret Hand. Kia ora. Oh, it's not a pātai. She's just letting you know we're doing a waiata for you in te tai tukero. Yes, nurse practitioners, let's grow them for Aotearoa. And the last question for you for today is, can you explain the role of the community pharmacist? Yes. So our community pharmacist, her role is giving education around the medications that they're on, or if they've changed in the hospitals. She's able to follow up and advocate for whānau if they're unsure about their medications. Okay. Well, that sounds better than pulling up and seeing a sack. Well, I don't know if it's better, but I remember the old sack of oysters used to pay for the drugs back in the day. Nō reira, tēnei te mihi, mai oha mai te ngākau iti rawa, ke whai koe wāhi ki te kōrero wānanga i tēnei kaupapa ngihanui ki a koutou o Ngāti Hine e te tuahine, tēnā koe mai te ngākau iti rawa. Ke pai tō rā. Me koe hoki, ka kite. Hai kona.